Weshmira shaki iwi buku pa Yoshua. Joshako nying buku maeno kine maja gorne matie Yoshua mawor Nun ushako telo unyitindo mi Israel kaka Musa. Shopre ni agorme buku maeno shamu uro makadu pirario ni ai orelu fashel akawan kupira brewe adeki wang nyoliri pa Yesu mane tumkei orelu fashel akawan kupira bish iwang nyoliri pa Yesu. Jushopo poko e buku pa Yoshua ni tenge angwen matong-tong. Mondo mi nyitindo mir Israeli kanan, lueny magi kiedo pinimako ng'ombe, pok majupoko ko ng'ombe ni suruman, man poyo wish matokshin pa Yoshua. Buku ne tiyo kuponji ma besho ma yenyne nuti, pinibedo kutego shwiny, yoyish, woro, akesha ne kini madhano pa Mungu benwangri wang judegi matek. Iteg mi kwongo kumira rio, Yovo yero ni Yoshua ni ebet tek man kutego shwiny. Nyithindo mir Israel ge yikri pinikadhu kulo Yordan. Man Yoshua oro jolib bar yo Yeriko. Jolib ne gishido e ot pa dhako moko ma wuon Sara ma nyinge Rahab. Yoyish ma dhako ne obino ko Yehova ushwale ne kano jolib eturo ko shek po bimo. Iteg mira deg ni shido Yabusiel, jokoro pikite ma nyithindo mir Israel ge kadho ko kulo Yordan iayi miru duku di wingo mutuo. Maken wangu kulo Yordan upong lelele. Nyithindo mir Israel ge timo kadho kuijo, man gishaku shami ng'ombe. Ingeye Yoshua rumpu ng'ato moko mako pala molaro ishinge. Ng'ato ne tiye jadin ma wijo miru dul pa Yehova. Ni kadho kodi bang'e Yehova nyuto ni Yoshua kite misho mako ko adhura mi Yeriko. Teg mira Busiel ishidi apara rio koro kite ma nyithindo mir Israel ukiedo ko pinimako ng'omile mbang'ola. Iteg mira Busiel Yeriko ruombere. Rahab kujuru ot pa wuon kendere magibot. Iteg mira biro akano turo shik eshoko piny manang uyerengo pudi Yeriko. Uketo junege en karashelo ko juru ot pare pilembe mumbe jiji juru ot pare gi Mungu dubu metimo. Nyo ing'eyo Rahab gi kuda kan giweko wapunji mukosh bibedo kuyiu yish man woro. Rahabu bino nyaka nani ebot pilembe nyuto woro ni jolib mane nyuto yish makutego shunyi Yehova. Ento junega kan pilembe koso woro koso yish man pitama meroi iye. Maken wangu itinga tumitek pa Yehova manzilo mane gamene no kuwangi kitema Yehova ruombo ko gang kidimi Yeriko. Iteg mira Bora, junyota dura mi ai man judoke ni uduru mi soso minja. Yoshua somo shik pa Mungu ni udul dano. Nget suru moko shungwe wang God Gerizim, man nget suru moko shelu ko shungwe wang God Ebal. Iteg mira bungwen, jogibeunu wodo Yoshua ni etim ku gilemba riba. Eno keto Yoshua obodo kwa migi. Teg mira par ni shidu ya para rio, ukoro piraloshi moko ma Yehova keto nyithindo mir Israel onwangu. Mungu keto kidimi pe Yoshiwi jo amori, mane keto shengo shungo tika kare, marama nyithindo mir Israel shuloko kuori kum judegi migi. Iteg mira para deg ni shidi piraro wi ario, jupoko ng'omile mbang'ola ni suru ma tong mir Israel, juguro hema Shilo, man nyithindo mir Israel gingi adhura Busiel mi karingo, pingato makano nego ning mira kaka kango. Iteng mi piraro wi ario, suru pa Ruben ku suru pa Gad, man nget suru pa Manase, gidok ya ba migi yonyango mi kulo Yordan. Iteng mi piraro wi ade ku piraro wi ang'wen, jonwango koro lembe matokshin pa Yoshua. Eyero ni udul dhanu ni agiluor Yehova, man gitimire mumbeya bombi mani lemanda. Yoshua kudele Yazar mawoda run sheke gito. Mumedo maeno nyithindo mir Israel gitimo shal kukwong majukwongo igi ni agiye ishogo Yosefu mawodi Yakobo peniteri ng'omile mbang'ola. Kinde mi besomo buku pa Yoshua, kenen kite ma Yehova miyoko mugisani weg bedo pwe mani dhano mube wore, nen bende kite ma Yehova okido kopi dhano pare, man kite me pongo kole mbang'ola pare sheke. Eno bedwoko yish motek ya ba mwaminindo mubino itekir pare maduong'. Weshmira shaki iwi buku mitanga mbere.
Musa udaro tich mikiewo buku mitanga mere ilanga mi Sinai i ore 1513 iwang' rundi mwa. Jonyolo Musa i ore 1513 iwang' rundi mwa, mane bedo jabila, jatela, japok lembe, jakiew kpawa, man jakin mongo kudano. Egoro buku abich makwonga mi Biblia majulongo Pentateuch. Egoro buku pa Yob, Zaburi mi 40, man chishopre Zaburi mi 40 bende. Tanga mbere telemene ti Ashaki kuno ke nyoliri. Buku nenyu topira Ashaki mi shwish, man kite ma Mungu shio kongom karadano kwa yuye. Ekoro bende pi tekri mi nyithindo mir Israel man nyai migi Misri ni tundo ikum topa Yosefu i ore 1517 miwang' rundi mwa. Buku mitanga mbere utieku tek 50. Tek mikwongo kumirario ukoro kite ma Mungu shio ko shwish pishing abusiel, kite me iko kongom pidano, man kite me shio ko nisho makwonga, kudaku makwonga, Adamu kueva. Engolo iginia ginyai gipongom man gidwa ke war, man gibedo kukaka mikwo rondo kurondo yuingom. Tek miradek ukoro pituol muondo Eva, ukete toroshek pa Mungu. Adamu bende udikre idubo pare, uketo dubo manto ukadho ibang' dhano sheke. Itek mirabusiel, jomalaika maresho gimako kumpa dhano man gigamu igimon. Eginyola wia majoro kara majulongo junefili. Pirasho munya ingom, uketo Mungu washo ni ebinyoto wekum sheke kupima dit mabishoro ngom. Ento Noah unyanyo ngai Mungu. Uketo Mungu washo ni egiera vur mabibodo kwa mijuru wot pare kukwa mikon lei matungtung. Itek mirapar kuda para shel, ingei pima dit mushoro ngom, dano shaku gero adura ku ot mawiu kara gibet kara shelo. Eno bedo leme mukosh kuleme ma Mungu kesho pidano ni agipongom. Uketo Mungu jebodok migi manelalo gimbamba iwangom. Tek mira para shene tundi piraro ya bish uesha keshe wi Abraham mute woni yoish matek. Itek mira para rio Yehova washuni Abraham masani shajbejuluonge Abraham ni eshidi ngoma nyiko ebinyai iye egibidoko ni tek madit man danu sheke binwangu mugisa ni kume. Itek mira para bish Yehova washuni Abraham ni ngai wange malo mane kwan nika loko kane shopo mane washuire kodini bibedo kumeni. Nyoingeyo buku mitanga mere uwesho piti uwesh madit mi Biblia. Ni washu shero badito mamalo ngwir pa Yehova man pongo lemba kesha pare pingo man pidano ni kadu kudi ker pare ma obimone bido nyolere ingeye. Ju ewang makwonga piro bimo maeno itanga mbera degne soma para bish majulu ngeye ni akodi. Buku mile manyuta ukoro kite makodi maeno binyono ko witul mashon maene sitani. Man kite mebiketo ko mugisa ma Mungu ngolo pidanu sheke mubewore uponka kare. Itek mira para bungwen, Mungu nyoto Sodoma ku Gomora mana dura mange mingete pitimo migi maresho misasa mitarwang. Itek mi piraro yario, Yehova washuni Abraham ni etier wode ma Isak. Ento kinema Abrahamu mitonia etiere, Yehova ushere. Man Yehova dugo kendo iwile mangola mayange lare ngolo pinyi kwa Abraham. Tek mi piraro ya ngweni tundi pirabish uweshakeshe wi Isak, iwiyawia pare ario marut Yakobo gikude Sau, mani wi Yosefu mawodi Yakobo. Isaku miyomugisa ni Yakobo, man Yakobo ringo ipadan haram. Kusha kumon pare Lea, Rael, man bongario, kenyola wia dupa, mane binokuda wia mashoa para shel. Ingeye, Yakobo dok kendo Kanan, kakama Mungu wokuloko ye nyinge udoko Israel. Kusha, Rael wokunyolo nyatin manisho mira para rionde ni Yakobo. Tek mi pierade ku ya biro ni tuni pierangonu ya shel ukoronia, kinema Yosefu mawo Yakobo binokuora para biro, umego pare giluare ni ngesha ni Potifar majadid mijo askari makuro kumfarao. Daku pa Potifar wokumito Yosefu vutkude, ento lemenero mungoire.
Edo to Yosefu ne omito make, uketo jutio Yosefu ikol. Kine ma Yosefu dogo ku oro 30 manong foda sue nikol, korote lek pa Farao ku kony ni tipo maleng pa Mungu. Eno uketo jugony Yosefu kudikol, man Farao ukete doko ng'ato 200 miker pare i Misri. Tek mi 42 ni tundi 47 ukoronia, Yosefu doku rombo kendo kujupagi mudok ni umondo i Misri. Tek mi 44 ukoro pilembila ma Yakobo ewo i wang to pare. Ewe shopi Shilo matie kodi majungolo pire ni abiwo kudi anyoli pa Yuda, man danu sheke bimio ire woro. Kinde mi besomo buku mitanga mbere, kenen kite me koro ko gin muketo tin danu beneno shan. Kite ma Mungu miyoko mugisa ni danu ma yangshon gigwoko bedo leng migi ire, man kite ma lembe ma Yehova ungolo ni danu maeno magiwe giyo ish, uwesho kopi Yesu Kristo matie ubimo miker pa Mungu. Wesh mira shaki iwi buku mi ai. Musa remuki o buku mi ai ilanga mi Sinai i ore lufasheda kabish kuda para rio iwang rundi mwama kawoni. Ewe shopile muti mere pioro da kashel pirangoni ya bish ni ma Yosefu to i ore lufasheda kabusel pirabishu ya biro. Ni tush majugero ema mitier i ore lufasheda kabish kuda para rio iwang rundi mwa. Buku mi ai ukoro kite ma Yehova uwodoko nyithindo mere Israel kudi ngesha i Misri. Kiteme keto gidoko kudo tek, man kiteme ponjoko gi kuda ima tira muko gi woreko. Etie kutek 40 matungtung. Tek mi kuongo unyutonia nyithindo mere Israel gi nyai mayererengo kenya pio pio elembe ton lemanda i Farao ukitedwa ko gini ngesha manesha kusendo gi. Tek mirario ni shidi 4 ukorole mutimre kinindo ma Musa nyolre iye. Kitemanya Farao dogutungeko, man kiteme ringo ko ingo mi Midian inge imenego ja Misri Ashel mubino sendo ja Ebrania. Oro dupa ingeye, Yehova doku oro Musa maromeno ushedu wad nyithindo mere Israel kudi Misri. Nyai tek mira bero ni shidi 10, Musa wototio kudu min Maarun, pini kwayo Farao wangu dul ni ewek nyithindo mere Israel uwo kudi Misri. Ento Farao woto kwero magwei. Eshalo Farao kwero, Yehova miogosha pari wingo Misri. Ikin gosho ne moko, kulo Nil udoko ni rimo. Eshoro ngwali ngombe zo, mane shoro vor ikum dano kulei. Itek mira para reo, Mungu keto tek pare shakutimo kadu kuwijo. Ekelo bende gosho matokshe ne mira par. Awia makayo sheke mijo Misri to. Turo tung Farao manango wish. Farao gamu weko nyithindo mere Israel gishidi. Tek mira para deku koronia, Yehova tio kumbegi mira furudie sheng, man mbegi mi mash die wor, pini telo widano pare madongi tia gonya. Itek mira para ngwen kuda para bish, mingo keto Farao lobo tok nyithindo mere Israel. Yehova oku keto gimuany kududul mon pare zo ina makwar. Inge Musa kuju Israel gi kogo wer mira loshi pini paku Yehova. Nyo ingeyo, Yehova keto Musa yer ni Farao kumai. Anda pilembe maeni ya keto ishungo. Karanyu tiri tego para, man karaju yer pi nyinga ingom ngungu. De anda nyingi Yehova gamuik le. Kadok oru pirangweni ngeye, dano mi Kanan shalo Verab mi Yeriko, uduogi wile mutimre ina makwar. Remusa guzo, aima Yehova uturoko utwenge Farao, ubedo ni shimo wang ni judegi sheke pa Yehova, uketo iye sitani. Itek mira para busiel, Yehova mioni nyithindo mere Israel mana, mudo kudoko iginishemo mazo, ikinindo sheke magitimo ilanga. Itek mira para bungwen, Musa uido iwi God Sinai. Man kusha Yehova ukuyero irenia, tek ju Israel gi wore kura dunde gi sheke, gibido ko ireni kermi julam man tek maleng. Itek mi pierario, danu meno giwinjo morpolo, gineno lukot, giwinjo rwanda gwara, man gineno yiro mube tuogre kudiwi God Sinai, kine mamungu be myoi gisheka par. Itek mi pierario ya ngwen, Musa somo buku mile mariba ni danu.
E giero kumae, wabitimo gin sheke ma Yehova wacho, man wabibedo wuor. Tek mania i 25 ni shidi 40 uwesha kesha iwi tich mi jolam, iwi gedo miema mitier, iwi sanduku milemba riba, iwi tientala man jam tich ne mange. Tek ne mi 28 ku 24 uwesha kesha iwi kendi mi jolam man kiti ma jotebo ko tich migine. Kulapor, shalama ditu bedu kendo jam gok, man kanzo kuban mimola makwar, ma jong'iko ikume wesh ma lengo ene pa Yehova. Tek mi 32 ukoronia, kine mafudi Musa niwi God Sinai, dano giiko iginyati diang mimola makwar, man gishaku wore ku miel man kuwer. Kine ma Musa duogo, wangwa igi mashuane kumash, regede shalo mogo, konje ipi, mane keto nyithindo mir Israel gimadi. Itek mi 34, Musa odok kendo wi God Sinai pini winjo Yehova mube koro ire pi nyinge man pikite pare matong'. Tek mi 40 unyutonia afuru maditu umoema mitier zo man duong pa Mungu urome. Kinde mibe somo buku mi ai, nen kite ma Yehova romo turo ko utwenge ng'ato mudodre man jaku haya. Nen kite me tiyo ko kujuma jwigri man mamol. Man nen kite me wuodho ko nyithindo mir Israel. Lemono be tielo yo ishmwania ininde umbe bino bende bitiyo ku ker pare pini bodhowa. Wesh mirashaki iwi buku milembe mi Julawi. Musa remuki olembe mi Julawi i ore lufasheda kabish kuda para reo iwang rundi mwa ilanga mi Sinai. Nying malembe mi Julawi majudo jumio ni buku menu ingeye o ai kudi wesh moko mi duju giriki matele menetie pi Julawi. Rejo kiongo buku menu pi Julawi kengi. Ento pi tek zo mir Israel. Buku milembe mi Julawi uweshi wilembe mutimre kindu ya shel kumeni ndundu ingei majuga mju giero hema mitier. Eketo nosha kesha iwi lengo pa Yehova. Mane nyutonia dano pare de gishikri ni woro shik pare karagibed leng. Itek mi kuongo ni shidi ya biro, shunwangu shik maju shikri ni woro pitiero lam ni Yehova. Tek mirabora kumirabu ngwenu weshi wishaku mitish miju lam, kite maju wiroko Arun ni jalam madit, man lam pare makuonga mega metiero ni Mungu. Itek mirapar, Yehova nego wota Arun ario magibino julam, nyingi bino Nadab gikuda biu, pile megitero mash kuno ke udok muire ngoi wang Yehova. Ingeye, Yehova doku wodo shiknia, julam gishikri ngoni madu kongo, iwang ni mondo ihema mitier. Tek mira para shel nishidi ya para bish utie kushigma tung iwigin maleng kugin mushido. Pile pa sham, Yehova nyutoninye tino mir Israel, girashuamu makugisham kumagishikri ngoni shamu. Itek mira para busiel, Yehova miotelo wishma tung pisheng mira dunya. Tek mira para biro nishidi pirario umioshiki witimo maleng. Kulapor, dano pa Mungu gishikri ngoni shamu rimo, kadi niruo niya igin mashuya mikite mokoshi, kunoke ni wesho kutipo mushido shalo tek mingedgi. Gishikiri ni diengi kum dano mawangi to, uding man bende umondo. Gishikiri bende ni nyuto woro ni dano mawangi tengini. Nyo ingeyo, lembe matung mabuku mi Julawi wesho pire, ubino la nyut migin mabesho mabibino, mabuku mi Ebrania ukoro pigi. Kulapor, jalama ditu benyuto Yesu Kristo. Rimlei maju bejutiero ke ubenyuto rim Yesu. Kaka maleng Musa guzomie mamitier ubenyuto polo kukume, kaka ma Yesu mondo ye iwang Mungu piwa. Tek mi pirarau ya shel ku pirarau ya rio umioshiki witish mi Julam. Kulapor, Julam gishikri ni bedo kukuma leng, mumbea bala moko nyanokde. Tek mi pirarau ya de ku pirarau ya ngwen umiotelo wish iwi agba man sheng maleng wa tong. Yehova mio bende telo wish iwi tala mubedi yema mitier, man kwen mangina mila nyut. Tek mi pirarau ya ngwen uketo bende nuosh niya nying Mungu tie lenga kesha. Yehova ga mungolo niya ngatu mushido nyingene, chushikre ni shanya kukidi ni tunde to.
Tek mi 25 umiyo shiki wi oro mi sabato, oro mi 50 mi ranyong'a, duoko piny mi dhano, man kite umako joti kudoko joshan. Joshikri ni tiyo maber ku dhano ma jong'iewo ni ng'esha shalo juru tich man zilo. Tek mi 26 unyuto mugisa ma jomuworo Mungu gi nwang'u, man matira me miyo ni jomuwore ngo. Tek matok shen mi 27 udolo dhubuku milembe mi Jolawi, kushiki wi piny ma jotiero, kuma jong'olo yach bi tiero ni Yehova. Kinde mi be somo buku milembe mi Jolawi, nen kite mwashikrani timo gokero ni bedo leng' shalo Yehova Mungu mwa, pirang'o washikrani woro lema nda nyinge maleng', man pirang'o washupo bedo kugeno genia, ng'om zobi doko leng' shalo Mungu detie Mungu maleng', itebimo bimpa wode, matieja lama dit man ruoth mi ker pare. Wech mirashaki iwi buku miwel. Musa remo kiewo buku maeni. Eshako kiewe ilanga mi Sinai, mane daro kiewne ipambu mi Moab. Ibukune, ekoro lemu timere ni ai ore 1,500 kuda 12 nituno ni ore 1,470 wi adek mi wang' rundi mwa makawoni tap oro ma Musa odaro ye kiewne. Nying buku miwel uai kudi wen nyithindo mir Israel ma Musa okwano wang' ariyo mi kuong'o ikum got Sinai man mirarionde ipambu mi Moab. Buku ne uketo nuoshi wi kite ma Yehova telo ko wi dhano pare, teleme mukwa wawuor ko dhano ma Mungu keto, mane nyuto ni apirete tek le din ya wabed kuyo ish matek. Buku mi welu tieku tek 36. Itek mi kuong'o ni shi 4, juma sho mir Israel ma oro mingi 20 ni idho malo muweko Julawi jukiewo nyingi tich miraskari. Ento Julawi juketo gi ang'et pi ni konyo Julam. Tek mirabich ni shi 4 ukoropi kuomi jumugamiri koyo jaratoyo kujumange man tich pa janaziri. Itek ne mirapar, nyithindo mir Israel gishoro bor ku God Sinai ni makre kusuru migi. Itek mirapar ashel, giwagiri pi mana make ute shama Yehova miyo igi en ya imirudu. Itek mulubo, Miriam gi kudarun giwecho rashi ku Musa. Pieno dobu mako Miriam pinindo moko, mandukete bedo bor ku dhano pininda biro. Itek mirapar adek kuda 14 ju oro judongo mawijo 12 mir Israel, ng'ato achiel ku bang' suru karagishe gilib ng'om Kanan. Julib 10 giduogo ku rapor mashongo, uketo nyithindo mir Israel gimito gidoki Misri. Ni kumiyo ish magikoso, nyithindo mir Israel giwuotho ilanga pi oro 40 ni tuno madhano mutug maisha gitumko. Nyo ing'eyo, ikin julib manju oro, Kaleb gi ku Yoshua kendere magibino ku iyo ishi Yehova. Pieno ikin julib ginario kendere mugamu kwa ugimoni ng'om ilemba ng'ola de andagi mondo. Kusha, Kaleb woku mako podo man kabedo mire Bron. Yoshua ke umako ng'om gudi mire Efraim, kakameto iye nang'etie ku oro daka shel kudapar. Tek mirapar abich ni shi 17 ukoropi kun lama tungtung manjbe jutiero pi dubo, mane koro bende pi jai kupoko leme pa Kora, Datan, Abiram, man dhano mangemo lubo togi. Itek mi 20 nyithindo mir Israel giwagiri kendo pi mana, man giluonge niya Shama Yeng'o Jongo. Itek mi 20 ni tundi 24, Balak mubimo mi Moab ushulo Balaam ma wuon Tama kare lam nyithindo mir Israel. Ento Yehova uketo Balaam lundu miyo mugisa. Itek mi 25, dhano pa Mungu dupa gitimo lem sasa mitar wang' ku nyi Moab. Giruo bende ni Mungu maraga, uketo Mungu go dhano 24,000 mikin nyithindo mir Israel uto. Itek mulubo, Musa ukwano kendo wen nyithindo mir Israel. Itek ne mi 27, juma nyir pa Zelofehad giero ni Musa niya gimbeku dumegi machopo lago piny pa wegi. Yehova umiyo telo wichne isa makumeno kadok nyako de chopo lago piny pa wuon. Ing'eye, Mungu ng'olo ni Musa niya idhiwi god moko ming'omba Barim kare nen ng'om ilemba ng'ola. Shalo nang Musa udingo to,
Yehova wiero ire ni eket Yoshua kare tel wi nyithindo mir Israel ni tundi Kanan. Tek mi 31 nchi 36 ukoro kite ma jopoko ko ing'om Kanan man le matung' ma nyithindo mir Israel gitimo kine ma gibeshi kadho kulo Yordan. Kine misomo buku miwel, kenen kite ma Yehova telo ko wi dhano pare kutwiyo shwiny, telembe mokwa wawuor ko dhano ma Yehova kwedho utel wiwa, man kenen maramu kwa wabed ko kuwiyo ish matek kawuoni madong' wadhingo mondo ing'o madid milemba ng'ola ma ene ng'o manyien ma ker pa Mungu rema bibimo wiye. Wesh mirashaki iwi buku mipo imeshek. Musa remuki ya buku mipo imeshek ipambo mi Moab i ore lufashela kangwan kupira bira wi adeki wang nyoleri pa Yesu tapi wang mondo mijo Israeli ng'o milemba ng'ola. Nying mania po imeshek telembe netie shek mirario kono keduogo kendo iwi shek. Mumedo maeno buku netie bende koro ishek. Buku ne unyuto ni nyithindo mir Israel nya gishekri ni maro mani woro Yehova kine magibi mondo ng'ome beshimio igi. Lema pigi teg majunwangi buku ne otie koro lembe ang'wen, wer, man mugisama Musa miyo. Ikoro lembe makwonga manwangere teg mikwongo ni tundo ya ang'wen, Musa odugo kendo ipawa mijo Israeli ng'eigwok migi kodi Misiri, mane poyo udul dhano niya wigi kudu wili kum lembe ma Yehova otimo igi. Ulapor, Musa opoyo wigi niya oro 40 wang'e, Yehova onego dhano sheke magikoso yiyo ishman maluor, pilembe luoro gamune gogi ikum dhano mi Kanan. Ikoro lembe mirario manwangere teg mirabish ni tundo ipiraro ya Busiel, Musa kwa udul dhano niya giwor lemba ng'ola pa Mungu, ungo pilembe jubedio gi adia. Ento pilembe gimare kuda dunde gi sheke, kung'e ong'esh mi gi sheke man kutego mi gi sheke. Nyo ing'eyo, irundi mashon, sheko gamu yi ungo lembe mapol ni omondo. Man mon to kunyithi kishke gibed ginwangri kupeko dupa. Ing'omi Israel undo, shek pa Yehova bedu mi okonyi dhano sheke. Kadog ni omondo, mon to, man nyithi kish. Yehova maro dhano meno. Man jutish paredegi shekri ni maro gi. Iteg mirabiro, Musa okoro ni jo Israel niya Yehova biweyo tek sheke ming'omi lemba ng'ola shen kudi wangi, magitie teg mudul man mateg ni kazo jo Israel. Iteg mirabora, Musa olungo ng'oma nyithindo mir Israel gi mimako ni abani ng'oma ber. Ng'omi kulomi pi, mingano, mirulok, miyendu bolo, mirulemo, miyendu lam, man mimoju lemo kukish. Retie ng'omu pong kutier ma jotimo ni Mungu maraga. Pieno iteg mira parario, ugamu kwa ere ni nyithindo mir Israel girung pem lami Mungu maraga mi Josha, gitur mbegi migi nziki giwang Mungu maraga migi kumash, man gitonga yimangi kamigi. Iteg mira parabusiel, Musa opoyo widhano pa Mungu niya gibed gitim kadho kwijo, man bende agbama nge adek madongo. Niwasho agbami kwen mathobi mbei iye, agbami yenga, man agbami od bak. Iteg mira parabora, jonwango lembila mokoro pijabila madit minire mubino. Musa yero kumae, Yehova Mungu peribiti ngojabila iri kudi kindi, mi utu meru mashalo an. Ubi winjo dwande. Koro lembe mira adek manwangere tengi piraro ya biro ku piraro ya bora, unyuto matoke marash makoso woroshik kelo, man mugisa majunwango ni kum woroshik. Ing'ei manyithindo mir Israel gikadho kulo Yordan, jokuong'o kuong' iwi gote Bal kaka mateng' suru moko bino iye. Ogamu kwa ere ni asuru mange gishungi wi got Gerizim pini miyo mugisa ni udul dhano. Iteg mi piraro ya bung'wen ku piradek, junwango koro lembe ang'wen pa Musa, mai igieti molemba riba kududul dhano, eyero iginia giwor Yehova kara gibed kuo. Iteg mi piradek ya Shel, Yehova miyo tich pa Musa ni Yoshua. Pieno kwa ere ni ya Yoshua ubed tek man kutego shwiny kinde mebetelo witek pa Mungu ni tunde ng'ome miyo igi. Iteg mi piradek ya rio, junwango wer pa Musa mepako ko bedo pwe pa Yehova, tonko nyithindo moko mir Israel magigoko ngo bedo ling' migi. Iwish mi piradek ya adek, junwango mugisa ma Musa miyo ni nyithindo mir Israel iwang' to pare.
I wish matok shen, Musa oidho wi got Nebo kaka mang'o milembang'ola nen kod iye. Man Yehova wacho ire komae. Aketi nene kuweng'i, ento ibikadho kushango. Musa utho kinde ma oro pare odoko dak 20, man Yehova oyike kaka ma ng'ato moko mbe mung'eyo ing'omi Moab. Kinde mibe somo buku mipoi mishik, kenen kite ma Yehova miyo komugisa ni jomo mare, bende kite me waro komugisa pare kuwijo magi warongo shik pare, man ke ng'i kite malembe manwangre shik ma Mungu mi bang' Musa urombo ko kuponji muwecho pi Yesu. Matie jabila shalo Musa, man bende maeno bimo miker pa Mungu. Wesh mira shaki wi buku pa Daniel. Daniel ugoro buku maene milembila I Babeli. Esisho pere ni a Daniel ubino aradu kine majuterogi ing'esha I Babeli kujudongo mangemi Yuda. Ing'eye, Daniel ushakoni bimo wing'et ker mi Babeli, mane doke bimo wing'et ker mi Jumedi kujo Ajemi. Daniel ushako buku pare kukoro leme mushakoni timbre I oro daka busiel kuda para bora I wang' rundi mwa, kine mafodi aswe bino aradu. Edaro ni goro buku ne kine oro daka bish piradeko abusiel I wang' rundi mwa. Obadia, Ezekiel, man Yeremia, gibino bende jubila irundi maeno. Gikwa irundi mang'omu bino ye liet mandai kum nyithindo mir Israel, uketo ye nyot miradura mi Yerusalem. Jabila Daniel bino nuti kinde maju Medi kujo Ajemi ginyoto adura mi Babeli, man bende kine madong dhano pa Mungu gibino doki Yerusalem. Ente doko ungoku dhano mu doki Yerusalem, eshisho pere ni api oro pare moshido akesha. Buku pa Daniel utieko teka para rio. Tek mikwongo ni shido abusiel, ukoro luo biri milembe ma Daniel kuju wode adegi nwangiriko. Tek mira biro ni shido apara rio, uweshe wi lek milembila, man gin mawoki wang matipo pa Mungu keto Daniel uneno. Tek mikwongo, adek, man abusiel, ukoro aiya mulaish matungtung ma Daniel kuju wode gikadho kod iye. Manwang'o gin aradu, gikwero ni shamu mani madu gin maromo keto gibedo magishido I wang' Mungu. Ing'eye, jurim Daniel adek, Shadrak, Meshak man Abednego, gishiro masendi mito kutego shwingi kine majubolo gi majuka, pilembe gikwero ni ruo ni ai gin mashwia mubino ni nyuto bimo bim Babeli. Ing'ey oro moko, kadok nwang'o Dario uketo shek mukwero ni adhano sheke kod giruo I bang' ato mangede, re Daniel omedre asuni ruo pare I bang' Yehova. Lemono keto jubole I od umvor. Ya mulaish maeno sheke, Daniel man jurimbe gi gwoko bedo leng' migi, man Yehova omedre ni gwoko gi. Tek mirario man mirang'wen, ukoro kite ma Yehova omiyo koni Daniel, shopo mikoro I lek ario mubimo Nebukadnezar uleko. Kubang' leng' maeno mua I bang' Mungu ubino kutelembe milembila. Leg mikwongo, ubina I gin mashua madit majoyiko kumola matungtung. Ai gin mashua maeno unyuto luobiri mibimo bima dongo ming'omzo mutie kudatela widhano pa Mungu. Lembila maeno bitum kunyot mibimo bima dongo ming'om, mani ng'eye ker pa Mungu kende mabibimo widhano. Lek mirario ne ma Nebukadnezar uleko, ubino yien mudongo ni tundo I polo. Jong'ondo yende, man jotio shudho ne kunyunyu pinindo abiro. Ene unyuto ajiki mibimo bim. Ento juweko shudho ne udong' asu, pini nyuto ni abimo bim bido shungo kendo. Tek mirabish, ukoro pidun shik mube goro pinyi kor ot po bimo Belshazar mi Babeli, kine magibino timo fosh. Daniel ukoro ni Belshazar niya, gorne ubonyuto ni abimo bimi Medi kuda Jemi bikiedo pini nyoto Babeli. Babeli upodhore tapu tieno maisha. Nyo ing'eyo, ng'et buku pa Daniel ma Paul jugoro ku dhog mishami. Yang shon, jubejuwesho dhog mishami le manda, man dhog ne obino ku nyiguta marom kumidhu Jebrania. Tek mirabiro ku mirabora, ukoro pilei matungtung ma Daniel uneno e gin mawoki wang' munyuto shungo kupodho mi Babeli, Medi kuda Jemi, Yunani, man Rom. Bende,
Yehova omiyo ni wuode ker mar rondo kurondo mabikabu ker sheke ming'om. Tek mirabo ng'wen ukoro pinyang' ma Daniel unyang' koni kadhu kudi lemba gora pa Mungu mebino ni ponjo ni a jo-Yahudi udhingo dok kudi ng'esha. Ing'eyo wasomo ni akine ma Daniel ubino ni ruo, malaika moko wuok iwang'e mane koro ire lembele iwi Masia. Tek mirapar ni shidho 12 ukoro lembe motimre kinde ma malaika wuok kendo iwang' Daniel, mane tielo shwinye enyuto ire pigin mawuok iwang' mange minindo mubino. Ng'et lembila maeno maleo ukoro piranyego ikindu bimo 2 magibenyego iwi bimo bim. Lembila maeno bimedre ni pong'o ni tundo inindo mashen. Malaika oketo Daniel unyang' Andania, Mungu omare, mane yero Irenia kadoke biyo miliel de e bishirindo mikajiksheng. Kineive somo buku maeni, kenen kite magwoko bedo leng pa Daniel unyayo kanyo ng'a Yehova, kite ma Yehova otioko kujo bim man bimo bim pini pong'o lemba ng'ola pare, man kite ma Yehova omiyo koni wuode ker marondo kurondo mabikabu ker sheke ming'om. Weshmira shaki iwi buku pa Hosea. Hosea obino jabila misuru 10 mi ker mir Israel, man lembila pare obino asagane ni ker maeno mayo malo. Mika gi kod Isaya giko irundi marom kode, man gibedo jobila ni ker mi Yuda mubino yo piny. Hosea odoko jabila yori kum oro daka bora kod 4 wang' rundi mua, isa ma Yeroboam mir 2 obino iye ubimo. Etimo tich fa jabila pi oro ka go 70, ni ero ni tundo ing'ei oro daka 45 wang' rundi mua, kinde medaro buku muluongre ko nyinge. Hosea o lembila pare ikini yakini madit milem gamba. Jugam junego jobim 4 mir Israel tapi sa maeno. Buku pa Hosea utieko teka para 4. Tek mikwongo ni shidho ya adek uweshe wi kwomi ot pa Hosea, pini nyuto lembe ma Yehova bitimo ni nyithindo mir Israele. Yehova oyero ni Hosea ni eshidhe gam dhako ma wuon Sara. Hosea oshidho gamu Gomer mumedre asuku da Sara. Gamri pa Hosea gi ku Gomer unyuto lemba riba ma Yehova otimo kod Israel ni kadhu kod shek pa Musa. Asara pa Gomer unyuto kite ma Israel ujai koni Yehova, kinde ma gishako woro Mungu maraga, mani timo lemba riba milem gamba kutek ma worongo Yehova. Tek miradek unyuto ng'ol ma Yehova omiyo ni Hosea, ni edoke gam kendo dhako pare ma wuon Sarasha. Eno unyuto ni Yehova otia iye kani timo kisa ni Israel, kagi weko ni woro Mungu maraga, man gishako woro Yehova. Hosea eonia Israel bienyo Yehova, mano bimo Daudi. Lembila maino doku pong'o wang' matok shene ing'ei ma Yesu doko ruoth ipolo. Nyo ing'eyo, ker mir Israel, mubino yo malo kusuru 10 iye, jubed juluong'e sa moko Efraim, kono ke Samaria. Pilembe suru pa Efraim re mubino maditi iye, man Samaria obino adhurane maditi. Tek mir 4 shidho ya 13, unyuto poko lembe pa Yehova iwi ker mir Efraim ujai ire. Poko lembe ne oshidho tiembere kinde ma Ashur oshidho nyoto kerne, karashelo kuda adhurane madit Samaria. Tek mir 14, uwesho pi luongo mimer ma Yehova luongo ko Israel uduogi bang'e. Luongo ne otielo shwinygi kum kisa pa Yehova. Kineive somo buku pa Hosea, kenen kite ma Yehova be kwayo koni awatim ire mumbeo 2, kite me nyuto ko kisa ni judugo muloko shwinygi, man kite me woro ko lemba ng'ola mania ruoth mi ker mi polo bi aite kwaro pa Daudi. Weshmira shaki wi buku pa Yoel. Yoel bino jabila ni suru 2 mi ker mi Yuda, irundi dage mirabo 4 wang' rundi mua, mane shopire niya eke olembila pare, yor ikum oro daka bora 20 wang' rundi mua, isa ma Uzia obino iye ubimo. Yoel kwa irundi marom, kujabila Yona man Amos. Buku pa Yoel utieko tek adek, man ebe tuongo niya sheng pa Yehova udhingo.
Tek mikwong'o kumir ariyo, unyuto kite mabonyo binyotho ko piny, man rome bido weko ing'eye. Lag bonyo ne vela kumvor. Giringo shalo kana. Giidho gang kidi shalo jo askari, man dwan gi shalo dwan magali ilwiny. Kadok tier ni Mungu maraga onya ile Yerusalem man Iyuda de, Yehova biweko ngo dhano gi meria suni jai kume. Kara dhano mi Yuda gi boti, okwayo gilok shwinygi man giduogi bang' Yehova. Nyo ing'eyo, jakwenda Paulo duogo iwech pa Yoel meyero konia, ng'ato matek biluongo nying Yehova e bibot. Niluongo nying Mungu keto ye ni ng'eye, ni gene, ni woro shik pare, mani kete ikabedo makwong'a ikwomwa. Tek miradek, unyuto poko lembe pa Yehova ewi tek dupa pilembe gisendo dhano pare. Jobi biyo gi shalo ma jobiyo ko pigulok. Ing'eye, Yehova ong'olo ni ebi poko mugisa wech rotish pare itenge mitipo kumikum bende iteker pare. Ipolo kudi ng'om, jurotish pare sheke gibi bedo yashel ke itier maleng'. Kinde imbe somo buku pa Yoel, kenen kite ma judegi pa Mungu gitum ko kurash. Kite ma joma gibe loko shwinygi man gibe duogo i bang' Yehova ginwang'o ko mugisa. Man kite ma ker pa Mungu ma wabe tuong'o be pong'o ko lembila pa Yoel. Wesh mirashaki iwi buku pa Amos. Jabila Amos remuki o buku mulongre ko nyinge, mane koro pire girenia e bino jakwai rombe man jalwer kumulam. Amosu ai kodi tekoa matia dura shel ming'omi Yuda yo piny ku Yerusalem. Yehova oro Amosu bed jabila asagane ni ker mayo malo mir Israel. Olembila pare pinindo moko ikin oro daka bora kupira roya bung'wen nitundo oro daka bora koda ng'wen iwang' rundi mua irundi pubimo Yeroboam mirarionde. Amosu ke olembila pare kum oro daka bora koda ng'wen kumeni wang' rundi mua ing'ei medok Yuda. Amosu kwa irundi marom kujabila Yona, Yoel, man Hosea. Buku pa Amos utieko tek abung'wen. Tek mikwong'o unyuto poko lembe pa Yehova iwi tek mutwodo Israel. Tek mirario unyuto poko lembe pa Yehova iwi Moab, Yuda, man iwi surwa apar mayo malo miker mir Israel. Tek miradek nitundo Yabusiel unyuto poko lembe pa Yehova iwi tek mir Israel pitier migi magibino timo ni Mungu maraga, man pituon mi igi magijolo kongo twiny pa Mungu. Jo Israel gigam gimaro ni bedo ko piny Lea kesha ikwomigi. Mon magimaro lonyo man kuom ayot gibed gi duro machikum shogi kara giyak piny me Joshan. Tek mirabiro ku mirabora unyuto gin mawoki wang' moko ma wang' wicho. Amosu neno bonyo mang'ole rengo. Ing'eye mash muwang'o piny. Ing'ei maeno, eneno tol matira munyuto kite ma jo Israel giweko ko bordid ni woro shik pa Yehova. Tok shene, eneno katoko manying yien moko ni iye, pini nyuto ni ajiki mir Israel udhingo. Nyo ing'eyo, ishoko moko miguri motelo wish mirundi makwong'a, Yakobo momin Yesu doki wilembila pa Amos. Pini nyuto ni Yehova bishoko dujo shampa shumiker kudi kinjo Yahudi kujo Yahudi ngo. Tek mirabung'wen ke, utie kulemba ng'ola pa Yehova mania ebiting'o hema pa Daudi. Ni washo ker pa Masia bia kudite kwaro pa Daudi. Kinde imbe somo buku pa Amos, kenen kite ma Yehova betiogo kudhano majwigiri pini timo tish mapigi tek. Kite ma jumo maro joko pinya kesha man jumu beshayo shik pa Mungu gibinwang'o kongo mugisa. Man kite ma Yehova ewokonia ebiketo ker pa Masia bishungu. Wesh mirashaki iwi buku pa Obadia. Obadia obino jabila pa Yehova. Eke olembila pare, ikum oro daka wusel kudabiro kumeni wang' rundi mua, ing'ei mababelo nyoto Yerusalem. Obadia kwa irundi marom kujabila Yeremia, Daniel, man Ezekiel.
Ikin buku sheke milemba gora me Jebrania, buku pa Obadia remutia dundo magwei, etieko teka shel kende. Obadia u ewopi poko lembe pa Yehova iwi tek miredom. Kine mababelu bino nyota dura mi Yerusalem, anyonga nego jedomi kuma sendi mijo Israel. Bende, jedom gigam gi mako jo Israel magibino ringo, giduoko gi shing Babeli, man gin bende gi yako pe mijo Yahudi malwenyo voyo. Nyo ing'eyo, jedom ko jo Israel gibino wat. Jedom gibino nyikwayo min Yakobo Mezau, magibino kode Rut. Jugam jo miyonie Esau nying ma Edom, matelembe ne piny makwar, ing'ei meluoro twero pari imbedo kayo pishwe ng'ur nyamungu. Obadia u eoni atek mashon Edom muteo kugimer gibi rungo i Edomne. Lembi la mayeno shakupongo kine mababelo shidu nyoto Edom. Ing'ei nindo nyinge Edom uling magwei. I verse mitumne, Yehova ng'olonia ebiduoko dhano pare kendo Yerusalem. Kusha, gibido shakute tier manda kendo man gibibedo Yashel. Buku pa Obadia otum kuwesh mania, ker bibedo pa Yehova. Pini nyuto nia, jubishiro bang bimobim pa Yehova nja konja. Kinde mi besomo buku pa Obadia, keren kite ma Yehova ung'eyo ko pira gedo madhano pare gibenwangiriko, kite ma Yehova miyo ko geno geni dhano pare isami masendi, man kite ma jubishiro ko bang bimobim pa Yehova nja konja. Weshmira shaki iwi buku pa Yona. Yehova umiyo ni jabila Yona tich mituongo dhano mira dura mi Nineve ni anyotu bebine wigi. Yona u eolembi la pinindo moko ikin rundi pupimo Yeroboam mirarionde, man ekio buku muluongere kunyinge ikum oro daka bura 44 kumeni iwang rundi mua. Eno ke ubino shengini oro daka shel, mafuda shuru makungo Israel ni ngesha. Man oro daka reo kumeni, iwang mana eopi nyot pa Nineve, matia dura shel mingo mira shur. Yona ukwoe rundi mashengini kuda mos, mubino bende jabila ni ker mayo malo mire Israel, man Yoel mubino jabila Yuda. Buku pa Yona utieko tek ang'wen. Tek mikwongo komirario, unyuto kite ma Yehova oro ko Yona ni ashidi Nineve. Yona unwango ni orne pek, uketeringo orne, ema kumeli mbeshidi Tarshish. Yehova uketo wavuvu maditu tukiwinam. Yona ung'eyo ni wavuvu tuk pire en, piene wacho ni junam ube woto kumeli meni ienia gibole inam. Kinde magibole, wavuvu jik manam ukwiyo. Yehova olundu oro resh maditu muonyo Yona. Kudi shindi resh, Yona uruo, man Yehova uwinje. Yehova ugamuketo resh udoku ng'ogo Yona woko, iwi ng'omutuo. Nyo ing'eyo, Yesu laro yero ni ebito, mani anindo mira degeke ebisher. Eluongo lembuno niya, gira nyuta pa Yona majabila. Ebine wesho pikite ma Yona ubotko kudi shindi resh madid. Tek mira dek, unyuto kite ma Yona udoku timo ko tish ma Yehova ore pire. Erweyo niya, jubire dho Nineve shengini yeni. Ento ma Yona obino genongo, dhano mi Nineve giloko shwingi. Yehova kelongo nyot manang'e ng'olo wigi. Tek mira ng'wen unyuto niya, kakare manyong'are muneg Yona ikum loko shwiny mi dhano mi Nineve, lembo shaku tona tona iye. Yona ujiyo od bakwoko mira dura, mane bedo iye pini neno kite ma Yehova binyotho ko Nineve. Yehova utiuko bombo manu koko moko, pini ponjo Yona iwi mer man kisa. Kinde imbe somo buku pa Yona, kenen kite ma Yona ujolo ko twiny, mane doke timo ko tich ma Mungu miyo ire. Kite ma Yehova unyuto ko mer man kisa ni dhano mi Nineve, iloko shwiny migi. Man kite ma Yesu tiyo ko kule munwang'o Yona, pini eo pito man sher pare,
muyabu yomi kuom rondo kurondo iteker pa Mungu. Weshmir ashaki iwi buku pa Mika. Mika obino jabila muo kudi pasho mikiaro majulungo morashti i Yuda. Wonia, nyoth bibino iwi Israel mani iwi Yuda. Kuon lapor ma Mika otiyo ko be nyutonia eng'iyo shomanda kukwo mikiaro. Etimo tich pa jabila pi oro ka go pirabusiel, irundi mayo tam, Ahaz, mane Ezekia gibino Jobim i Yuda. Mane daro nikio buku parenede i Yuda, iwang oro daka biro kuda para biro iwang rundi mua. Hosea gi kudi Isaya bende gikia olembila migi kin rundi marom eno. Kadok nyoth mi Yerusalem ma Mika olaro ewo pire udok uwok oro le ing'ei to parede, eshisho perenia ebino kwo isami nyoth mi Samaria mubino adhura madid mir Israel. Buku pa Mika utieko tek abiro. Tek mikwongo kumir ariyo unyuto kite ma Israel ku Yuda gi jai koni Yehova. Kite ma jubino sendo ko dhano, uketo ye mon kuda wiya. Yehova utungonia Samaria bidoko udhuru mitim. Man Mungu ung'olonia dhano pare gibidok Yerusalem, man ebishoko dhogi karashelo shalo rombe miduol. Tek miradeg ni shidho Yabish, unyuto kite ma Mika okogo ko wish hotel wish, Jobila, man julampi dubo migi, man ayeki migi. Pieno, jubi furo Sayuni shalo maju furo ko podho, man Yerusalem bidoko ni uvuru. Mika o bendenia, ikinindo matokshen, tierman dabido drim malo iwidini sheke minra, man dhano mi tek sheke bi shoriri iwi got mi ot pa Yehova. Nyoing'eyo, Yehova oketo Mika onia Masia binyolere i Bethlehem Efrata. Lembila maeno upongo kinde ma Yesu nyolere tap i adhura maeno. Lembila nenwangere i Mika teka bish ni somo ario. Tek mirabusiel kuda biro, uketo peko iwi kite manyetindo mir Israel gi jai koi kumshik pa Yehova. Iai moko munyuto nia vebe telo wikesi, Yehova kwayo dhano parinia gi tim bedo pue, gi mar gwoko bedo leng, man gi wuoth kude kumol shwiny. Rejo kuloka gi shayo shik pa Yehova, man gitiyo kukilo kono ke mukero mi kuo pini voro jumange. Mika unyuto bende geno gen me bedo konia, Yehova bi winjo yuak pare, mane bi poko lembe iwi judubo, mania ebi nyuto mer mi gwoko bedo leng ni dhano pare. Kinde miwe somo buku pa Mika, kenen ma Yehova kwayo watim kwalembe mawashopo, kepi bero mwa. Bende, kite ma Mika obino ko kugeno genia Yehova bi poko lembe iwi judubo, man kite ma ker pa Mungu, bido dodo ko tir manda. Wesh mirashaki iwi buku pa Naumu. Eshisho perenia, jabila Naumu bino kwa Yuda kinemeke wa buku mulongre ko nyinge. Lembila pa Naumu ujengre asagane iwi tiwi wesh ashel mania jubi nyoto adhura mi Nineve. Adhura mi Nineve ugamunge yere akesha ne pirop man gero mi iye, uketo julunge adhura mirimo. Iwange, sama yona ugamu tuongo bipoko lembe pa Yehova iwi adhura mi Nineve, dhano mira adhura ne gigam giloko shwingi. Ento ing'eye, dhano mi Nineve gidoki timo migi marash kendo, man oro dakario kumeni ng'ei mayone oke olembila pare, Yehova otiyo kuna pini tuongo kendo pipoko lembe pare iwi adhura mi Nineve. Naumu daro nikia olembila pare yori wang oro dakabusel kupira dekwe ario i wang rundi mua, oro majunyoto iye Nineve. Naumu kwa irundi marom kujabila Zefania man Yeremia. Buku pa Naumu utieko teka dek. Itek mi kwongo, Naumu tuongo pi poko lembe pa Yehova iwi adhura mi Nineve. Adhura nezo, kumungu maraga mi iye, majo yeko kuyen mapaya, kukidi man kushuma, jubi nyoto gisheke.
Lembono nya nyonga I dhano mi Yuda. Pilembe ka jukwor migi mar resho man ma jorob gimbe, gishopo ni timo fosh migi ma chunygi kwiyo. Nyo ing'eyo, ng'ato mogier adhura mi Nineve obino Nimrod, matie bende ng'ato moshako teker makwong'a ing'ei pi madin mugamo pong'o ng'om. Tek mirario ko miradek, ukoro shomanda kite ma jubinyotho ko adhura mi Nineve. Nineve obino agwoka manda, pilembe bino kugang kidi matek man pi utieke tingili. Ento Naumu Eonia jubi yabu dhugang mikulo madongo man jubi ruombo od ker. Lembila maeno upong'e orodak avuchiel kupira adek wi ario, kinde ma pi ugamo pong' man unyotho tenga dhurane. Eno yabu yoni udul mony mi Babeli kumedi, gimondo ya dhurane man ginyothe. Lembe sheke ma Yehova Eoni kadho kodi bang' Naum, otimbere kubangi. Kinde mibe somo buku pa Naum, kenen kite ma Yehova odago korop, kite ma lembe sheke me yero pong'o ko tap, man kite me miyo ko jok ni dhano sheke ma gibe yenyo kwiyo shwiny man both ite ker pare. Wech mirashaki iwi buku pa Habakuk. Habakuk ubino jabila I Yuda. Dhano moko giwacho ni ae shopere ya Habakuk ubino jagoi miziki hekalu. Ekio buku muluongere kunyinge ikum oro dak abusiel 28 I wang' rundi mwa, ni washo oro 20 kumeni wang' nyoth mi Yerusalem. Habakuk kwa irundi marom ku Yeremia mubino bende jabila I Yuda. Buku pa Habakuk utieko tek adek. Tek mikwong'o ku mirario, unyutho wech ubino I kind Habakuk gi ku Yehova. Habakuk unyutho adieng' achwiny mebino ko pi rop, masendi, man lembe maresho munya I Yuda. Yehova ng'olo niya ing'ei nindo manyano kende shi, ebitiyo kuju Kaldao pinimiyo matira ni tek mi Yuda. Yehova utielo chuny Habakuk niya poko lembe pare bigalongo ni bino iwi Yuda. Man niya jo Kaldayo nede bende gibido nwang'o poko lembe ing'eye 40 man timo migi maresho. Nyo ing'eyo, irundi pa Habakuk, hekalo pa Yehova obino Yerusalem. Man itundo saa nisha, jubim sheke muwiliri pi oro makadho dak 4 gibino kwanyi kwai Daudi. Pieno, jo-Yahudi mirundi maesha, gibed giparo ni atie lema tiberengo kadok nyanogde, ni a Mungu wek jo Kaldayo ginyotha dhura maeno maleng'. Tek miradek, unyutho ruop Habakuk, meruoko I mi wer ywak. Habakuk uwesho piru duma Yehova utimo munyutho tego pare. Kadok le maresho mubino timere ng'ete ubino ni dieng'o chunye de, Habakuk unyutho niya egeno pare Yehova. Eyero kumae, anyong'a bin nega ni kum Yehova, motoro de bin nega ni kum Mungu mi both para. Kinde mibe somo buku pa Habakuk, kenen kite ma Yehova ong'eyo kopi masendi ma juru tich pare gibe nwang'iri ko, kite ma geno gen moa I both pa Yehova konyo kowa ni shiro kuda nyong'a, man kite ma poko lembe ma Yehova bikelo ku ker pare bigalo kongo. Wesh mirashaki iwi buku pa Zefania. Zefania obino jabila pa Yehova I Yuda, man endre mekio buku muluongere kunyinge. Zefania obino jabila yuri ashake mibimpa Yosia mugamu gwoko bedo leng' pare. Edaru buku pare iwang' oro dak abuchiel 48 iwang' rundi mwa, ni washu oro moko iwang' Naum man Habakuk nikio buku migi. Man oro makazu 40 iwang' nyoth mi Yerusalem mubino I oro dak abuchiel 7 iwang' rundi mwa. Buku pa Zefania otieko tek adek. Tek mikwong'o, utung'o dhano mi Yuda niya sheng' pa Yehova odhingo magwei. Paro pa dhano bino kwa iwi lonyo, woro Mungu maraga, man gibed gi paro niya Yehova bitimo ng'o lembe moko I kumgi. I tek mirario, jabilo be kwayo dhano niya giyeny Yehova. Ukwayo gigen Mungu,
man gi kwoni makre koshek pare mibedo pue. Nyo ing'eyo, lembila pa Zefania oshego nyinge. Obimo Yosia mubino aradu, umako yo midaru te chir min rakudi kin dhano, mane duoko chir man dhaka kare e hekalu. Tek mirario, unyuto pinyot pa Yehova ewi tek mutwodo Yuda, niwacho Filistia, Amon, Moab, Ethiopia, man Ashur. Itek miradek, jokwaya mi Yerusalem gimeria suni turoshik pa Yehova, kadok etuong'o gide. Kadok Yehova ong'olo ni ebi kabo jokwaya maeno shen, emiyo bende geno gen man motoro ni dhano magijwi giri man magiloko shwinygi. Kinde imbe somo buku pa Zefania, kenen kite mokwayo wagwokara koi komparo mania nindo pa Yehova bibinongo. Kite ma Yehova bibozo ko joma gibe yenye, man kite ma Yehova obeshoko ko dhano magijwi giri pini kwa iteker pare. Wesh mirashaki iwi buku pa Hagai. Eshishopere ni Hagai onyolere i Babeli. I oro dak 57 i wang' rundi mwa, gidoki Yerusalem karashelu kudong' jo Yahudi manwang'o ni Babeli. Kushe okedoko jabila ing'eye. Hagai odaro buku pare oro dak 50 i wang' rundi mwa. Repirang'o Yehova oketo Hagai odok jabila. I oro dak 36 i wang' rundi mwa, Jo-Yahudi gisako gero hekalu manyien Yerusalem. Regijigo tije pi oro dupa, pilembe jokor migi gikwero ko jogere hekalu, man Jo-Yahudi de gibino dieng'ongo kugedone. Pieno, i oro dak 50 i wang' rundi mwa, Yehova oro Hagai oshidho miya mora kendo kuom Jo-Yahudi kara gimed dhu tich migero hekalu. I oro dak 15 i wang' rundi mwa, gedone ogamo thum. Nyo ing'eyo, i verse matung'tung 38 manwang're i teng' mikwong'o kumirario, Hagai otiyo ko nying Yehova wang' 35 ma wang' 14 mikin gike omondo iwesh ma Yehova mirudul. Buku pa Hagai otiyo ko tek ario munyuto lem kwenda 4 matung'tung wa i bang' Yehova. Tek mikwong'o otiyo ko lem kwenda ne mikwong'o ni dhano magibino dieng' kwa iwi lembe migi gigi ma ot pa Yehova kigiwenjo. Zerubabel majabim, Yoshua majalam madit, man dong' dhano moko, gijolo lem kwenda ne man gishako timo tishi hekalu, eno kenindo 23 kendi ng'ei ma Hagai oshako ni ewo. Itek mirario, Hagai onyuto lem kwenda ne mirario, Yehova ong'olo niya ebi yengo tek sheke, e piny migi ma pigi tek bibino i ot pare, mani ebi pong'o ode kuduong'. Ing'eye, Hagai otero lem kwenda miradek mu ai bang' Mungu ni jolam. Ekoro iginia tek mir Israel oshido i wang' Mungu, pilembe giweko chier mandha. Tok shene, Hagai odok unyuto lem kwenda mirang'wende. Yehova be wesho kendo ewi kite mabiyengo kopolo kung'om. Pini nyuto ni ebi kabo shen bimo bimpa dhano. Oro dupa ing'eye, jakwenda Paulo odok i wesh ma Hagai otiyoko. Pini nyuto ni ng'ato moko mbeya shelde mabikabo ker pa Mungu kodishing Yesu Kristo. Kinde mibe somo buku pa Hagai, kenen kite ma yenywa mikwomo shekari ni bedo ko ing'e yenywa mitipo, kite ma Yehova foyo kongo kucher manya waya, man kite ma ng'ato moko mbeya shelde mabikabo ker pa Mungu kodishing Yesu Kristo. Wesh mirashaki wi buku pa Zekaria. Zekaria odoko jabila Yerusalem yori kum oro dak 50 i wang' rundi mwa, eno ke oro 17 yo ng'ei ma Jo-Yahudi gidok ni ai kod ing'esha mi Babeli. Zekaria eopi oro moko ario kumeni, mane daro ni kia buku muluongere ko nyinge i kum oro dak 18 i wang' rundi mwa. Etimo tich pare oro marom ko jabila Hagai. Giedo mire kalo pa Yehova nwang'o fod ushungu. Lemono oketo dhano mitek mange gibed gi paro ni ya Mungu okono adhurane. Shwiny dhano mir Israel ogamo tur, man gidogi keto wigi kuom sayo lonyo.
Pieno, Yehova oro Zekaria onwang' jabila Hagai, kara gishigi miya mora kum Jayahudi gidog gimerri kutich migomo hekalu, kado gibenyego kupeko man jaire. Nyo ing'eyo, jogero hekalu pa Suleman pi oro abiro kunusu kende. Ento sama Zekaria obekiao buku pare, nwang'o dong' oro kadho shengni 20 ni ai ma jochako gero hekalu manyien, rede nwang'o fuodi e thumungo. Buku pa Zekaria otieko tek 14. Tek mikwong'o ni Shedho Yabusiel otieko gin mawuok iwang' moluobre aluoba, man momiyo genoge ni Mungu bitielo tich midog giero hekalu, manie biduoko chier mandhaka kare. Kulapor, igin mawuok iwang' ne Ashel, Zekaria oneno dhako moko manyinge Dubo, giroye katoko, man mon ariyo mavom gi nuti giting'e man gitere bor dit. Enoke obenyuto niya, Dubo umbeku kaka kind dhano pa Yehova. Itek mirabiro koda bora, Mungu be kwayo dhano pare giweng' ni sendo joshan manano, man ginyuth mer migwoko bedo leng' man kisa ikindgi. Tek mirapar, unyuto kite ma Yehova odoko joloko dhano pare magiloko shwinygi. Jabila Zekaria okiewo bende lembila dupa iu Yesu Kristo. Enyuto niya obimo miker pa Mungu bimondo kuduong' Yerusalem manwang'e bedo iwi nyathi Kana. Zekaria ewonia pisende mimola matar 30 jobishibo jakwash ma Mungu uketo. Zekaria ularu ewolembe dupa iwi topa Masia matie jakwashne. Tek mirapar 4 unyuto niya Yehova oyiko poga madit. Poga maene otie pi gwoko dhano pare, man gwogne biketo chier mandhabi dodere malo iwi tier minra. Kinde mbe somo buku pa Zekaria, kenen kite ma Yehova keto kotish pare wuotha suka dog masendi tiede, kite me koroko piro bimo miker pare, man kite ma dhano pare magibe gwoko bedo leng' megi gibibedo ko agwoka ipoga pare migwok. Wesh mirashaki iwi buku pa Malaki. Jabila Malaki ugoro buku mulongere ko nyinge Yerusalem, yung'ei ma jo-Yahudi gidog ni ai kodi Babeli. Eyero lembe pa Yehova kutego shwiny. Edaro nikia olembila pare yoring'ei oro dak 443 iwang' rundi mwa, niwash oro dupa yong'ei ma Hagai man Zekaria gikia buku migi. Rei rundi maro ma Nehemia bende okiewo ye buku pare. Oro ka goda kashel nwang'o daro kadho ni ai ma jo-Yahudi makwang'a mobino eng'esha gidok Yerusalem. Nwang'o dong' jodaro ni gomo kendo hekalu, man bende gang' kidimi Yerusalem. Ento tek mir Israel ubino asuku yeny mitelo wichi tenge mitipo. Buku pa Malaki otieko tek 4. Itek mikwong'o kumir ariyo, Yehova otusho wi timo maresho mi jolam. Yehova oketo gi wodh wel iwang'e, pilembe gibetiero ire lei mabesho ungo. Jolam giweko ni ponjo dhano mbetimo lembe ma Yehova odago magwei, niwasho giberiemo mon mi gipite lembe makaterembe, man gido gibe gamu mon mitek maworongo Yehova. Itek miradek, Malaki ewoni ajayik yo bibedo nuti wang' Masia. Masia, matija kwenda milemba riba bibino yekalo piniduoke leng'. Yesu pongo lembila maenu kinde megamerie moshokolo kashen kudi hekalu. Nyo ing'eyo, Malaki ewoni ajabila Elia bibino. Resama Malaki ubekia lembila pare, nwang'o dong' Elia odaro tho oro kadho le dit. Yesu yeronia, Yohana majaba butisire mutie Elia ma Malaki ularu nyuto pire. Itek mirang'wen, Malaki ewo pi shieng' mibedo pwe. Shieng' maeno benyuto ruo ma Yesu tieko milaro dhano. Kinde imbe somo buku pa Malaki, kenen kite ma Yehova be yenyo konia wami ire piny mwa mabesho. Kite medago kolalo gambri pitelembe makaterembe, man kite maja kwenda milemba riba ma ene ruoth miker pa Mungu ubeshiro ko bang' chier mandha. Wesh mirashaki iwi buku pa Matayo.
Matayo obino timo tich michulo palata e adhura mi Kapernaum kinde ma Yesu oluonge dok jalomne. Ing'eyi kadho kwijo mi oro 31 mirundi mua edoko bende achiel mi kind jokwenda 12. Matayo obedo nuti sa mitich mapol ma Yesu timo 3:30 mani kum oro 41 mirundi mua ebino ng'ato mikwong'o mokiewo buku muweche wi kuo man ponji pa Yesu. Buku mekiewone udoko achiel mi kind buku 4 mumedo buku mir Injili pa Marko, Luka man Yohana. Buku pa Matayo uketonwa shiwi lembe motimbre ni ai oro 2 i wang' rundi mua ni tundo oro 33 mirundi mua. Echako ukoro lembe wi nyoleri pa Yesu mane daro kulemba ng'ola pa Yesu muwacho ushidhi uketek sheke dog jolob. Nyo ing'eyo kadok buku pa Matayo tie buku makwong'a migira agora mi jo-Giriki mi jo-Kristo de ubenene e jular jokiewe i dhong mi jo-Ebrania. Yor ing'eye ve Matayo en giro doko loke i dhong mi jo-Giriki. Buku pa Matayo tieko tek 28. Lembe manwang're i tek 18 makwong'a joshoko dhogi ni makre kuthiwi wech madongo dongo ma giwecho i wiye. Giketonwa shakesha i wi ponji pa Yesu i kin lwak. Ento ni ai wech mira 14 Matayo doko kiewo lembe motimre i sa mira jiki mitich pa Yesu mane koro lembene ni makre kukite ma giluwo biriko. Lembe ma jokoro i Injili pa Matayo maromo 40 wi dak utie lembe masegi kum ginwang're ngo i Injili adek mange. Eshako ni koro tekwaro pa Yesu ni ai kum Abraham ni kazo kodi bang' Yosefu matie wuon motwonge. Eno onyuto ni Yesu tieko twero milago ker po bimo Daudi. E koro shoma ndhapi ponji pa Yesu i wi got. Ewecho bende i wi lapor ma tong' ma Yesu omako, shalo ngano kongoli, kidi ma yeopal, man voi. Lembe ma Matayo okiewo onyuto kama leng' ni atiwi wech madin miponji pa Yesu ubino ker mi polo. Buku maeni udoki wi lembe mapol manwang're i buku ma tong' mi dhong mi jo-Ebrania pini konyo josom gi ng'i ni Yesu tie Masia. E tingo lembe ma wang'o ich ka jokoro pir Injili pa Matayo ni etado kin gira agora mi dhong mi jo-Ebrania ku gira agora mi dhong mi jo-Giriki mi jo-Kristo. Kinde mi be somo buku pa Matayo kenen kite ma Injili maeni unyuto kama leng' ni Yesu tieko twero milago kom ker pa Daudi. Kite meketo konwa shiwi ponji pa Kristo man bendi wi ker pa Mungu. Wech mira shaki iwi buku pa Marko. Eshopere ni Marko udoko jalupa Yesu kinde mebino nyatin sa mebino kwoko min i Yerusalem. Ubenen venia jo-Kristo mirundi makwong'a gibed gitimo shoko i ot pagi. Kadok nwang'u Marko udikre ngo akesha ku Yesu de, edoke dikre kuja kwenda Petro, Paulo, man bende umaro mire ma Barnaba. Ebino kuromi konyo ja kwenda Paulo gi ku Barnaba itich migi mi misioner. Tich maeno metimo utere kabedo mabor shalo vei Babeli man bende i Roma. Eshopere ni Marko ukiewo lembe wi kuo pa Yesu ikin oro 70 ni shido i oro 70 wi abishi rundi mua kine mebino i Roma. Lembe mekiewo maeno udoko ni Injili mira dege ma jo-Kristo mirundi makwong'a gibed gitiyo ko. Kadok nwang'u lembe mapol ma Marko ukiewo nwang're bende Injili mange, ento lembe moko mekiewo nwang're Injili pare kende. Kulapor, ubenen kama leng' ni Marko ukiewo buku pare ni dhano magitingo jo-Yahudi. Akesha nene jo-Roma. Marko bedo koro wech man kura moko mi jo-Yahudi, ma jo-Roma man dhano mange gishopo nyang'o ngoi iye. Eshishopere niya Marko winjo lembe mapol mekiewo ibang' ja kwenda Petro mubino jamo lembe muneno lembe sheke ma Marko ukiewo. Kite ma Marko ukoro ko shupi tich pa Yesu ubenyuto kama leng' niya winjo lembe ne ibang' Petro muneno tich pa Yesu. Buku pa Marko utieku teka parabusiel mane tia dundo ni sagu ikin buka 4 mir Injili. Ewesho wi lembe mutimre niya i oro 24 ni tundo i oro 33 mirundi mua. Tek mikwong'o ni shido ya par ushaku koro pitich pa Yohana majababutisi man pi batizo pa Yesu ikulo Yordan. Bende Marko ukoro pitich mabera kesha ma Yesu timo piora kunusu. Tek maeno ukoro kite ma Yesu ng'iyo kojo kwenda pare, uduma tung metimo man kite menyuto ko kisa ni dhano mane bede dienko pigi. Tek mira para sheni shidi ya para bish uwesha keshe witich matok shen ma Yesu utimo, ni tundo majo makeko man jiju nege. Nyo ing'eyo,
e chopre ni Marko remo bino jalawobi muweko bongo pare mano ringo idie wor ma jomako ye Yesu. Tek matok shen mira para busiel unyuto ni joma kwanga mularu ng'eyo ni Yesu sher ubino joma mon moka dek magiweg bedo poe. Kinde mibe somo injili maeni kenen kite ma Yesu nyuto konia etie kushopo iwi tuoyo, iwi to, iwi tego migira shwia, kite me nyuto ko kisa ni dano mane bede dienko pigi, man kite me timo ko yeny pa won kuda mora, ma eno konyo wani neno gin mebitimo sa mebibimo nindo mubino shalo ruoth miker pa Mungu. Wesh mira shaki inibuku pa Luka. Luka ubino munganga. Shalo jagori injili Marko, Luka de ubino mbei kinju kwenda para rio. Bende, Luka okorongo ni ebino sadeni milembe mutimre kwa pa Yesu. Echishopere ni edo ko jalob ing'eito pa Yesu. Ing'eye, giuto karashalo kuja kwenda Paulo. Injili pa Luka okoro lembe mutimre ni ae oro adek miwang rundi mua, nitundo oro pira deku adek mirundi mua. Ibuku pare, eke olembe tap kite magiluo biriko. Kajo poro lembe maluka okia okomiri injili mange, jonwangu ni alembe maromo shengi ni pira busel widak ni buku pare kende. Kulapor, uduma kazo abusiel ma Yesu utimo nwangre ibuku pa Luka kende. Luka otio kuwesh makazo dakadeng majutio kopi lembe muneno yath. Luka kendere muwesho pingato moko madhoburo moko mezo. Man en kendere menyuto nia kumdamaro Petro shekle. Shopere ni Luka okia injili pare i Kaisaria, kinema Paulo bino i Kolkusha. Niai kum oro pirabisho abusel nitundo oro pirabisho abora mirundi mwa. Pieno, kadoki Biblia buku pa Luka nwangre ng'ei pa Marko de, rei kindi injili ang'wen majukiewo, buku pa Luka otie mirario. Kadok Luka otio kudi injili pa Matayo pinikio buku pare de, mumbe jiji, tipo malengo telo wiye ni nyangi bang dano mneno tich pa Yesu kuwangi. Mani timo sayo sashi buku milemba tada. Injili pa Luka utie ko tek pirarawi ang'wen. Tek mikwongo kumirario, ukoro lembe mukazo kinde ma Yohana giku Yesu gibino awia. Shaloma malaika olaru nyuto, Elizabeti unyolo Yohana. Maria ke udokunyolo Yesu dwi abusiel ing'eye. Nyo ing'eyo, ikindi injili ang'wen zo, Luka kendere mukoro lembe mutimere sama Yesu bino ko uro parario. Echishopere ni Maria mamin Yesu re mukoro ire lembuno. Tek miradek ukoro lembe mashopo konyo wani ng'eyo oro ma Yohana manjaba butisi giku Yesu gishaku yetish megi. Lembe mizongo otienia ekoro tekwaro pa Yesu ni aiku Maria nikazo kudi bangu bimo Daudi nitunde iku madamu mawud Mungu. Tek mirang'wen shido ya bung'wen ukoro pitish milemba nyong'a ma Yesu utimo man pidano mekeyo kumgi asaga ne ng'omi Galilaya. Luka okorongo kende kit remo ma Yesu ukeyo. Ento ekoro bende kisa mushwalu Yesu nikeyo kumdano. Tek mirabusiel ukoro ayi ma Yesu ng'iyo koju kwenda pare ya parario ing'ei meruod ye wot traka. Itek mirabung'wen Yesu orojo aparario pinishirwe yolemba nyong'a miker manikeyo kumdano. Tek mirapar nitundo itek mirapar abung'wen idiere ukoro akesha ne lembe mukadhu Yahudi mani Perea. Yesu medo wenjurwe miker e orojulu mange pira biro pinishirwe olemba nyong'a. Lapor ma Yesu miyo iwi ja Samaria mashunye leng man iwi wot murwinyo nwangre i injili pa Luka kende. Tenge matok shen mi tek mirapar abung'wen itundo itumi tengi pirarawi adek ukoro pitish milemba nyong'a matok shen ma Yesu utimo Yerusalem man ing'ete. Ekoro bende lembe mutimre ni tundu ma Yesu utho. Tek mi pirarawi ashel ukoro pilembiela ma Yesu ewo iwi nyot mi Yerusalem man iwi kajik sheng ming'om maini marash. Luka kendere mukwano thong'om ikin la nyuth mi kajik sheng. Matayo giku Marko ke giweshongo iwi la nyuth maeno. Tek matok shen ukoro lembe mutimre isa mishir pa Yesu. Ikin jogori injili ang'wen zo,
Luka kende remo koro kite ma Yesu doko i polo. Kinde mi be somo Injili pa Luka, kenen kite ma Yesu rweyo ko lemba nyong'a mi ker koda mora, man kite me ponjo ko jomangeni timo kumeno. Kite me lare koro ko lembe mu be nyutho ni wabe kwe ka jikshing, man kite me keyo ko kum dhano, pini nyutho gin me bitimo ite ker pa Mungu. Wesh mira shaki wi buku pa Yohana. Yohana ubinaradu sama Yesu luonge gi ku Yakobo mumin gi dog jolo pare. Kinde ma gibino yeka wang' voi migi idho nam mi Galilaya. Ing'ei kadho kuwijo mi oro 31 mirundi mwa, Yesu ng'iyo Yohana obed achiel mi kin jukwenda pare 12. Ebino ikin jorimb Yesu machiegni mandha. Man en reme jalub ma Yesu uweko niya udok ugwok Maria mamin. Injili pa Yohana utie Injili matok shen. Ekiewe i Efeso kuno ke shingni kude Efeso. Ikum oro 48 mirundi mwa, niwashu kago oro 75 ng'ei topa Yesu. Ikindoro maeno, lembila ma Yesu ewo wi nyot mi Yerusalem upongo kakare. Lembe mapol ma Yohana okiewo, niero lembe 42 wi dak nwang're ngo Injili mange. Yohana uwesho iwi mer i Injili pare ni kadho jugori Injili mange zo. Buku pa Yohana utieku tek 21. Tek mikwongo ukoro pi ruom ma Yesu bino ko ipolo iwang' ni bini wi ng'om. Ekoro niya Yehova otiyo ku Yesu pini shwiyo piny mange sheke. Eyero bende niya Yesu tie lembe niwacho ng'at ma Yehova be tiyo ko pini koko wesh. Tekne 26 uwesho iwi tich ma Yesu timo pi uru maro Mario. Tek 20 ukoro pi huduma kwong'a ma Yesu timo i nyom Mikana. Sama pigulok urem, eloko pi maromo litre dak 380 udoko ni pigulok mamit. Huduma eno uketo iyo ish mi jolup pare udoko tek. Tekne 60 ukoro kite ma Yesu nyayo ko shami ai mirudu ni udul dhano masho maromo 5,000 karashalo kumon kudawiya bende. Tek 72 uwesho iwi lembe motimre ing'ei kadho kuwijo mi oro 32 mirundi mwa. Yesu shidhi Bethania man kushe ukeshelo Lazaro majarimbe. Kadok nwang'o Lazaro to nindo kadho dok 4 de, re Yesu ukete doko kuo kendo. Tekne 20 ukoro ahima Yesu mondo ko Yerusalem shalo ubimo. Udul dhano maditu jole magibe kokumai. Hosana! Mugisa ni ng'ato mbe bino ku nying Yehova, ene ubimo mir Israel. Tek 14 ukoro lembe motimre bang' achiel kende, niwacho ninda 14 midwi minisan oro 33 mirundi mwa. Yesu utimo kadho kuwijo karashalo kujukwenda pare iot mamalo Yerusalem. Nyo ing'eyo, ibuku pa Yohana wanwang'o lembe munyuto ni Yesu utimo kadho kuwijo wang' 4 ikin oro metimo ye tich pare. Lembo no binyuto ni andha etimo tich pare pi oro 3.5. Ikadho kuwijo ne matok shen, Yesu nyuto jwigiri mayawe mbe, eluoko tien jukwenda pare, tich manwang'o boire matimo. Ing'eyo utieno nisha, Yesu yero kumai. Amiyo iu shik manyien, ya umeru, shir shalo amaro u, ni ya un bende umeru. Shik maeno bino nyien, pilembe gamo kwaere ni ajulupa Kristu ginyuth mer malei kingi. Tekne 17 uwesho iwi ruo matok shen ma Yesu ruo ivut jolup pare. Ing'eye i puodho mi Getsemane, Yesu nyuthre ng'weng' mumbe luoro ni jo askare mobino twiye. Ing'e leme maeno, Yesu uneno shan mane topi dhano sheke. Tek mi 20 ukoro kite ma Yesu nyuthre ko wang' dupa ni jolobi ng'ei mesher. Kinde mi be somo Injili pa Yohana, kenen maram Yesu maro ko dhano. Kite me jwigere ko, man kite me nyuto ko niya etia ndha Masia,
ubimo miker pa Mungu. Wesh mira shaki iwi buku mitish mijo kwenda. Luka muke o injili muluongere ko nyinge uke o bende buku mitish mijo kwenda. Tek mikwongo ni tulo ya parario, uwesho asaga ne witish paja kwenda Petro. Tek mira paradeg ni tundo piraro ya bora, ukoro pitish paja kwenda Paulo. Lembe moko ma Luka okiewo utie lembe meneno kuwange, pilembe wuoth moko ma Paulo bedu wuotho, ende bino nuti. Buku mitish mijo kwenda, ukoro shudit kite ma shokri mijo Kristo shakwoko, man kite me medre ko piyo piyo. Luka oshako keo buku mitish mijo kwenda, shengini kaka mejigo iye injili pare. Buku mitish mijo kwenda, ukoro lemu timbre oro maromo piraro ya bora, ni ai ma Yesu idho ipolo i oro piradeku ya dek mirundi mua, ni tundi kum oro pirabuselu ya shel mirundi mua, kine ma Paulo nikol i Roma, mane bino koro jotit kesi pare i wang Kaisari. Luka okeo buku mitish mijo kwenda, oro mano kende ing'ei injili pare, mane oro gizoni ng'ato marom ni washo ni Theofilo. Nyo ing'eyo, kine ma Luka okeo injili pare, e ori ni Theofilo meluongo jabero. Eno be nyuto ni ave, Theofilo bino jaratich mapire tek pa gavmenti. Ento itich mijo kwenda, eluonge ngo kumeno. Eshishopre ni anwangu dong Theofilo doko ja Kristo. Buku mitish mijo kwenda otieko tek piraro ya bora. Itek mikwongo, Yesu yero ni julu pare ni agibibedo jomolembe pare shili tung'om. Ing'eye e idho ipolo. Tek mirario, ukoro ni anindo apar ing'eye, isheng Pentekoste mi oro piradeku ya dek mirundi mua, tipo maleng'o loro iwe jolo maromo dakashel pirario. Shing nisha ing'eye, dhano maromo 3,000 limo batizo. Tek miradeg ni tundo ya bung'wen, ukoro kite ma jolop girweyo kolemba nyong'a kuda mora man udu ma gitimo. Kadok jubino nyayo ragedo e kum gide, regi medri asuni ro lemba nyong'a kutego shwingi. Ikin ragedo maeno, junego Stefano anega bupiyo ishpare. Jaluo moko ma nyinge Saul de obino nuti kesha, mane iyo ya juneg Stefano. Renindo mano kende ing'eye, Yesu nyutre ni Saul iyo mi Dameski. Uketo Saul doko ja Kristu, mani ing'eyo shakulung'e ja kwenda Paulo. Tek mirapar ko mirapar ashel, ukoro pirundi ma jolop gikwoye kukuyo shwiny. Yehova otiyo kuja kwenda Petro, pinishuro olemba nyong'a kadog ni dhano magijo Yahudi ngo bende. Ikin oro maeno rema shakulung'o jolop niya, jo Kristu, pininyuto niya gite jolopa Kristu. Itek mirapar ario, ragedo doku opo kendo. Herode unego jakwenda Yakobo, mane twiyo Petro ikol. Ento ing'eye malaika ogonye. Tek mirapar adek ni tundo 20 ukoro pi wuoth adek madongo ma Paulo wuotho itich pare missioner, ni ai kum oro 47 ni tundo kum oro 56 mirundi mua. Iwuoth pare makwonga mi missioner, Paulo wuotho i Kupro mani Tengazia manok. Iwuoth pare mirario, edo kendo i Azia manok, ing'eye shidho Makedonia mani Yunani. Wuoth pare miradek uting'o oro matundo 4 mane shidhe dare Yerusalem. Ikin wuoth pare mirario ko miradek, Paulo kio baro abusiel kotego mitipo maleng'. Ka jotimo kwan miwuoth pa Paulo ni makre ku buku mitish mijo kwenda, jorwang'o ni ewuotho kilometre maromo 16,000. Itek mi 20 jotwiyo Paulo Yerusalem makosa metimo mbe. Tek mi 20 ni tundo 26, unyuto lembe ma Paulo ukoro i wang' kesi. Eshungo i wang' Felix majabimi Yahudi, i wang' Festo mudoko bimo ing'eye, man i wang' obimo Herode Agripa mirario. Kinde meni wang' kesi, Paulo kwao ni kesi paro shidhi wang' Kaisari, mubino jabim madin mi Roma irundi maisha. Tengi 27 ku 28,
Ukoropeko ma Paulo nwang're kosame shidhi Roma uketo ye yiej mung'eny ko giwi pi. Buku mitish mijo kwenda udaro kukol ma Paulo bino ye Roma kineme koro jotit kesi pare. Kadog jutwiye de, remedre asuni rwe olemba nyong'ani dhano sheke mubino liewe. Kinde imbe somo buku mitish mijo kwenda, kenen kite ma tipo maling umiyo kotego ikum jolob. Kite ma girweyo kolemba nyong'a mumbe luoro kadoko dikin ragedo, man kite ma gitiyo ko kutwero masheko miyo igi pini rwe olemba nyong'a miker pa Mungu.